Ini bukan mengenai ranking dunia, ini bukan mengenai pemain atau timnya sendiri, tapi kesempatan. Jadi dia ingin membawa negara ini dan para fansnya untuk mengalami sesuatu yang tidak pernah dialami dalam sejarah Indonesia, yaitu kualifikasi untuk Piala Dunia. I think my career to date has been about working with a federation that has the passion, the vision to take a country to a place it's never been before. That was clear from everything I've read, heard from the people here, that this country is ready. It has no more excuses. We have the players, we have the ability, we have a professional league. It's now the time, the qualification habit. I've worked in CONCACAF, I've had experience there, but I honestly believe with a population of 280 million, 80-90% of people are football mad. They love their football. This is the place to be. And I want to be here when this country takes that step. I was there in Canada when we took our step. For the women and the men, I want to be here. This is one of the most exciting opportunities in world football. It's not about ranking. It's not about these teams had better players or you could do this at this World Cup. There is a big opportunity here in Indonesia to go somewhere no group of men or fans have been before, and that's to a FIFA World Cup. That's the mission. Every day I wake up, every day I get out of bed, everything I'll be thinking about, other than my family, will be qualifying this team for a World Cup, putting the steps in place. Thank you Coach, terima kasih atas pertanyaannya yang menurut saya cukup menarik ya, karena sebelum mengambil posisi baru sebagai pelatih kepala di Indonesia, ada kabarnya bahwa dia dapat tawaran dari negara-negara lain seperti Honduras dan Jamaica, di mana ada negara pun yang sudah kualifikasi untuk Piala Dunia. Alasannya kenapa dia memilih untuk kerja sama Indonesia, dan dia ingin membangun, kata-kata kunci adalah membangun, karena dia ingin bekerja sama PSSI untuk membangun sesuatu di sini, karena menurut beliau Indonesia ini sudah siap. Kita memiliki pemain, kita memiliki abilitasnya, dan kita juga memiliki liga yang baik, di mana kita hanya butuh satu tahap lagi untuk menyampai tujuannya. Dia sudah pernah kerja sama CONCACAF juga, tapi ini menurut dia kesempatan yang lebih besar. Kita memiliki fan base paling besar di dunia, yaitu 280 juta lebih fans sepak bola, dan dia juga punya pengalaman di Kanada bukan hanya di sisi putra, tapi di putri juga, dua-duanya mengalami kesuksesan untuk bisa membangun program sepak bolanya. Ini bukan mengenai ranking dunia, ini bukan mengenai pemain atau timnya sendiri, tapi kesempatan. Jadi dia ingin membawa negara ini dan para fansnya untuk mengalami sesuatu yang tidak pernah dialami dalam sejarah Indonesia, yaitu kualifikasi untuk Piala Dunia. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak. Next dari tengah boleh? Boleh dari, ya silakan langsung. Baik, welcome to Indonesia, Coach John. My name is Aya from iNews TV. As you mentioned earlier, that Indonesia has one of the biggest football fans, and we are all very passionate about football, obviously, and they all want the best for our national team, of course. My question is, with the dynamic that happened recently to our national team, are you mentally ready to get pressure from lots of fans, especially if there will be a negative results in the future? Thank you. Thank you for the question. So yeah, there is pressure, obviously, considering what you mentioned earlier. We were close, but we did not succeed. So are you prepared to face this pressure, especially from fans who do have high expectations? Yeah, I mean that pressure is a privilege. You come to an organization, you lead a team, you carry the weight of a nation, and that weight can be a curse or it can be a gift. We'll definitely alchemize that into the gift for all of us.
it will be a big opportunity that I will continue to share with the players, because I've lived the moment when a country stops and you qualify for the first time. I've lived that moment, so I understand it. So I can tell my players this pressure is a gift. We will listen to the fans, we will use their energy, and I would say to the fans, qualifying for a World Cup does not happen overnight. It took Canada 36 years to get there. For Indonesia, they took a big step, a huge step, recently. And we have to take the next step, and we will. So the commitment, the pressure is what will make us, what will be driving us to ensure that we deliver that moment for this country. That's why I came here. That opportunity is why I get out of bed every day. Thank you, Coach. Terima kasih atas pertanyaannya mengenai tekanan yang akan dihadapi oleh Coach Hartman ke depannya, karena ekspektasi fans mungkin udah cukup tinggi ya untuk timnas sepak bola. Tapi beliau melihat tekanan ini sebagai sebuah privilege ya, di mana dia tidak melihat itu sebagai beban ataupun kutukan, tapi justru sebuah berkah, karena ini adalah kesempatan untuk dia mengambil tekanan ini dan bisa dibagi antara pemain juga, karena ini yang bisa membuat mereka bisa termotivasi. Ingat ya, dia pernah mengalami ini juga, di mana ada sebuah negara yang selama 36 tahun belum kualifikasi untuk Piala Dunia, yaitu Kanada. Dan itu tidak terjadi dengan satu malam saja. Ini adalah sebuah proses panjang yang terjadi, dan Indonesia sudah membuat langkah jauh sampai ke tahun lalu, hanya membutuh satu langkah lagi untuk sampai ke tahap berikutnya. Dan ini adalah sebuah komitmen yang harus diambil oleh beliau dan juga pemain-pemain timnas dan federasi untuk membuat dorongan untuk mereka bisa mencapai tujuan itu. Terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Saya ingin geser ke sebelah kanan, boleh Mas yang angkat tangan duluan? Silakan langsung perkenalkan diri dulu, boleh langsung. Saya bertanya dalam bahasa Indonesia. Oh, boleh. Saya Adi dari bola.com. Coach, saya punya dua pertanyaan. Pertama, sebelum kualifikasi Piala Dunia 2030, Indonesia akan menghadapi dua turnamen besar terlebih dahulu, Piala AFF 2026, kemudian Piala Asia 2027. Kalau saya tidak salah, Coach ditargetkan untuk membawa timnas ke 8 besar Piala Asia 2027 dan mungkin juga juara di Piala AFF. Bagaimana Coach memaknai dua turnamen tersebut, terutama Piala AFF yang kita tahu skalanya adalah skala regional. Kemudian yang kedua, Coach juga akan melatih timnas U23. Nantinya dalam periode FIFA Matchday September-Oktober itu juga ada Asian Games 2026 di Jepang, dan timnas senior, timnas U23 akan main, kemudian slot FIFA Matchday juga mungkin akan dimainkan oleh timnas senior. Bagaimana Coach membagi waktu sebagai pelatih timnas senior dan U23, terutama ketika Asian Games nanti? Terima kasih. Terima kasih Mas Adi atas pertanyaannya. I'll translate. There's two questions here. This is Adi from bola.com. First thing is, outside of qualification for World Cup for 2030, prior to that, there are already two tournaments upcoming. First, the AFF 2026 and the Piala Asia 2027. These are two tournaments that are obviously quite big in the region as well. So the first question is, how do you plan on preparing for those two upcoming tournaments prior to World Cup qualification? And the second part of the question is in regards to the under-23s that will likely be headed for the Asian Games this coming September. How will you be balancing your time and commitment between the two? Yeah, I think if I answer the first question, I think in the most important thing around the tournaments is, for some of these players, they haven't had tournament experience, like true tournament experience. They've had World Cup qualification campaigns. So for some of the new diaspora players, the naturalized players, they will need to experience a tournament format. And that's an exciting experience, and a one that requires real expertise and discipline. So that'll be a new experience for them, and a one that I genuinely believe, particularly the AFC tournament,
we can be competitive at. And with the talent pool that we have, with the experience we'll put around the team of tournament formats, we have a good opportunity to push our levels and create some history with our achievements. I think that's important. We have to be ready to be brave to say that this group is talented. This is a talented group of players now. And with the right support and leadership, you know, the AFC tournament, which I know how big that is, having participated in CONCACAF tournaments, it will be an exciting adventure for the players, but more importantly, a one where we can showcase where we are at now and take those next steps as a country. The tournament in July, August will be different. It's difficult to bring back your tier 1, tier 2 players for those events because they have their club commitments. It's outside of a FIFA window. So this is why it's important to have a wider pool of players. And I think, you know, the tournament in August, the Hyundai Cup, will be a good opportunity for me to understand the depth of the Indonesian player pool and to give opportunities to players that may not get the opportunity in March in the FIFA window or June the FIFA window, but to give opportunities to younger players but a wider group of Indonesian players. So I think it's the way the tournaments are structured for a new coach, it's perfect. You get a chance to use the wider pool, which is similar to what we did in CONCACAF with the Gold Cup. We never had access to Alphonso Davies or Jonathan David for those tournaments. You had to use local players and use your wider pool. And you learn, you get to see players in that situation. And with the under-23s in Canada, again, part of my role was to program direct the 20s, 23s. The bridge to the national team is so important to ensure that we have consistency in our cultural framework, our tactical framework, because while success at those levels are important for us to celebrate the strength of our young players, they are a pathway to the national team. And we have to find ways to accelerate their ability to arrive in the national team ready. So working closely with our U20, U23 coaching staff, it will be important we have consistency in elements of philosophy. As I said, the culture framework, the tactical framework. And while there'll be differences, because every coach has their philosophy, Of course. there has to be similarities to ensure the players are ready. When they are called, they are ready to play. They're not thinking different system, different culture. They're ready to go because at international, the window is too short. Perfect. I think that answers both the questions. Terima kasih atas pertanyaannya mengenai turnamen yang akan mendatang, yaitu termasuk AFC dan Piala AFF juga. Dan ini menurut Coach Hartman adalah bagus untuk mendapatkan pengalaman di dalam sebuah turnamen. Karena ada beberapa pemain diaspora kita pun yang mungkin kekurangan pengalaman di sebuah turnamen format. Dan ini membutuhkan pengalaman, ini membutuhkan expertise, dan Piala AFC ini penting untuk negara seperti Indonesia karena secara talenta kita sudah memiliki talenta yang cukup baik di region ini. Kita punya kesempatan besar untuk membuat sejarah karena ini juga turnamen yang menurut beliau ada kemiripan sama CONCACAF juga. Yang jelas mungkin untuk turnamen yang mendatang di bulan Agustus yang di luar jendela FIFA ini mereka akan mungkin kehilangan beberapa pemain tier 1 dan tier 2. Tapi ini justru kesempatan baik untuk memberikan pengalaman untuk pemain muda, pemain lokal yang bisa dapat jam terbang untuk menambah pengalaman juga. Dan turnamen format ini juga kesempatan yang baik untuk pelatih baru. Karena pelatih baru ini juga bisa mencoba mainkan pemain lokal dan lain-lain untuk bisa menyatukan dengan timnas utamanya. Dan mengenai pertanyaan menyambung ke program U23 dan menurut beliau program U20, U23 sebelum maju ke timnas senior
ini sangat dibutuhkan sebuah framework yang konsisten, filosofi yang sama, di mana ini menjadi jembatan untuk membuat program yang konsisten agar pemain-pemain muda yang di level U20 sama 23 bisa melanjuti dengan pengalaman dan filosofi yang sama untuk bisa melanjuti tanpa banyak berubah untuk ke timnas senior juga. Jadi sekali lagi ini adalah kesempatan yang baik di tahun 2026 ini bisa membangun hal-hal tersebut. Thank you so much, Coach, for your time. Obviously, you're going to have plenty more time in the coming days and weeks to chat more with the media, but unfortunately, we are out of time. I do have some time. I would like to invite you up front for a photo for our media friends. Jadi untuk rekan-rekan media, dipersilakan untuk maju ke depan untuk mengambil gambar. Coach, if you please. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.